টাং টুইস্টার। আচ্ছা, টাং টুইস্টার বলতে কি বুঝি আমরা? টাং টুইস্টার বলতে কি বলছিলাম? মানে জড়তা দূর করার জন্য এই যে এই দ্রুতভাবে পড়ার প্র্যাকটিস অনুশীলন আর কি, ঠিক আছে? এটা বলা হয় টাং টুইস্টার। যে আমরা অনেক একই রকম পড়া পড়তে গেলে আটকে যায় না, এগুলো দূর করার জন্য আমাদের টাং টুইস্টার মানে দ্রুত প্র্যাকটিস করার জন্য এটা আমাদের কি করতে হবে? অনুশীলন করতে হবে। ওকে, লেটস স্টার্ট। দেখি আমরা শুরু করি, কেমন? বলো, পাপা ফলি ফার্সা পিঙ্ক কালার ফ্যান। Papa, fully pasta and pink color pen. That is very bad. Because Babul will be very angry for this. And do you know? And do you know what the price is? 10 taka 10 paisa. 10 taka and 10 paisa. Oh, that কি বলছে? Oh, it's too bad. Because her teacher told her not to do this. Okay. গীতা কি বলে? Papa, do you know Dipu's dad is Dr. Dibzal? Do you know Dipu's dad is Dr. Dibzal? Of course, I do. But can you tell me the why? Because Kamal Dipu's cousin kicked the collie so hard. কি বলছো আবার বলো? Dipu's cousin kicked the collie so hard. And collie is the only friend of the Polly. Dad কি বলে? Please go away from here, Gita. I'm not going to listen anything from you now. Okay, Gita ki bole, sorry dad. I was just kidding. But dad, I have to tell you something important. What's that? Today, Fatima's father found 4 flying flies on the floor. Found 4 flying flies on the floor. Found 4 flying flies on the floor. Dad, for what he did find the flying flies on the floor? The 4 men should fry those flying flies to feed the fat man in the 4th floor. The 4 men, again, the 4 men should fry these flying flies to feed the fat man in the 4th floor. So repeat again. The four men should fry these flying flies to feed the fat man in the 4th floor. That very bad. Do you know the value of the victory? What? Finding something flying flies on the floor is a victory, you think? Finding some flying flies on the floor is a victory, you think?